I don't know how to say it. Ndio? I don't know. Ah. Ninajifunza Kiswahili. I am learning Swahili. Ninajifunza Okay. Kiswahili. Ninajifunza Kiswahili. Yes, ninajifunza Kiswahili. Sawa sawa, vizuri sana. Ninajifunza Kiswahili. Sawa 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 sawa. So that kujifunza, ninajifunza. Or you can say ninasoma, I'm learning. Ninasoma also, or it can be I'm learning or I'm reading. Ninasoma Kiswahili. Ninasoma Kiswahili. Sawa sawa. Okay, so we remember the pronouns, the personal pronouns with their representative prefixes. So I just want to ask, what is the representative prefix for Mimi? Personal prefix for Mimi. Pronoun prefix. What is it? Mimi, you just write to the chat. Mimi, what about wewe? Let me see. Okay, Sanyu anasema ni, vizuri sana. Wewe. Vizuri. Ni, Mustafa ni, sawa. Sawa, yeye. Yeye. Sawa, vizuri sana. The pronoun is prefix is vizuri sana. Sisi, sisi. Sisi. Tu. Tu, asante. Tu. Vizuri sana. Tu. Sisi, tu. Nyinyi, nyinyi. Nyinyi. Wa. Nyinyi, is it nyinyi or wa? Nyinyi. Nyinyi should be Nyinyi, like nyinyi mnacheza, nyinyi mnasoma. Yeah, ndio. Lastly, wow. 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 Asante sana, asante sana. Okay, so we'll have here negation, but we'll start with the present tense positive forms. So mimi ninasoma. I am reading. Mimi ninasoma. Wewe unasoma.
Yeye anasoma, he or she is reading. Sisi tunasoma, we are reading. Nyinyi mnasoma, you all are reading. Wao wanasoma, they are reading. So the present tense marker here is na in all the verbs. What about the negative now? The negative, if it's mimi ninasoma, mimi sisomi, I am not reading. So they have different prefixes for negation, for different personal pronouns. But if the verb is ending with a, then the final R changes to I. So mimi ninasoma become mimi sisomi. I am not reading. Wewe unasoma, wewe husomi. You are not reading. Yeye anasoma, yeye hasomi. He or she is not reading. Sisi tunasoma, we are reading. Sisi hatusomi. Sisi hatusomi. Nyinyi mnasoma, nyinyi hamsomi. You all are not reading. Nyinyi hamsomi. Wao wanasoma, they are reading. Wao hawasomi. They are not reading. Wao hawasomi. They're not reading. So for the negation, you can see for Mimi is si, wewe is who, yeye is ha, sisi is hatu, nyinyi ham, wao hawa. Hawasomi. Kaka Mustafa, can you just read Soma, the negative for Mimi, wewe, yeye, and wao, all of them? Yes. Mimi sisoma, wewe husoma, yeye hasomi, sisi hatusomi, yeye hamsomi. Vizuri. Wao hawasomi. Wao hawasomi. Sawa sawa. Vizuri sana. Asante sana. Now we'll have an end note here. Notice how the final R in the positive sentences changes to I. In the present tense negation. So you can see this final R. Nina so ma, it changes to siso mi. This ma, it changes to I. It becomes me. So when you're reading, sisomi. So here are the common mistakes that you need to avoid when you're practicing these sentences. The first mistake is most students tend to add an R at the end of the negatives, like sisoma instead of sisomi, husoma, wewe husoma instead of wewe husomi, yeye hasoma instead of yeye hasomi. Yeah, that is one of the mistakes. The second mistake is both in the present tense and in the negative, some students tend to add ku when conjugating. It's wrong. For instance, you say nina kusoma instead of nina soma, or una kusoma instead of una soma. So that is absolutely, it's unacceptable grammatically. Ibrahim, utasoma positive sentence, halafu dada Hosanna, you read the negative sentences. Sawa. Mimi ninasoma. Should I continue or should I wait Hosanna to read? Hosanna, you muted. You need to. Oh, sorry. Sisi, mimi, sisomi. Sawa. Endelea. Wewe unasoma. Wewe usomi. Yeye anasoma. Yeye usomi. Yeye anasoma. Yeye asomi. Sisi tunasoma. Sisi
hatusomi. God. Yeye mnasoma. Yeye hamsomi. Wao wanasoma. Wao hawasomi. Vizuri sana, vizuri sana. Sawa, dada Sanyu na dada Sanyu na kuna nani hapa ni sawa, dada Sanyu na kaka Mustafa. Okay, we should start. Read the positive, the kaka Mustafa, read the negatives. Oh, I read the positive? Yes, yes. Okay, mimi ninasoma. Mimi sisomi. Wewe unasoma. Wewe husomi. Yeye anasoma. Yeye hasomi. Sisi tunasoma. Sisi hatusomi. Nyinyi mnasoma. Nyinyi hamsomi. Wao wanasoma. Wao hawasomi. Vizuri sana. Wao hawasomi. They are not reading. Wao hawasomi. Sawa sawa, vizuri sana. Wao hawasomi. They are not reading. Sawa sawa, vizuri sana. We have another one, kuandika. Kuandika. Kaka dada Sanyu, you read the positive. Dada Hosanna, you read the negatives. Okay. Sawa. Mimi ninaandika. Mimi siandike. Wewe anaandika. Wewe? Rudia. Oh, sorry. Wewe unaandika. Wewe unaandike. Wewe? Dada Hosanna, wewe? Wewe uandike. Yeye anaandika. Yeye anaandike. Sisi tunaandika. Sisi hatuandike. Nyinyi mnaandika. Sorry. Yeye aandike. Wao? Wao wanaandike. Wao hawaandiki. Wao hawaandiki. Sawa sawa, vizuri sana, vizuri sana. Asante sana dada Sanyu na dada Hosanna. Asante sana. Now again, another just mistake you need to understand is adding na in the present tense. You can say like sina andiki, and that's wrong. You say si andiki, not sina andiki. Si andiki. I'm not writing si andiki. Sawa? Mimi si andiki. Yeye haandiki, not hana andiki. Okay. Also, this part, nyinyi, okay, nyinyi. See this nyinyi? This nyinyi ham andiki. Normally we have, if it's nyinyi hamsomi, like this, nyinyi chezi, nyinyi hamtoki Kenya, nyinyi
hamuimbi, nyinyi hamuangalii. First, I'll just say what they mean. Nyinyi hamsomi, you all are not reading. Nyinyi hamchezi, you all are not playing. Nyinyi hamtoki Kenya, you all are not coming from Kenya. Nyinyi hamuimbi, you all are not singing. Nyinyi hamuangalii, you all are not looking. For this part, the M, if there is a consonant sound after it, then it just the sound of M is pronounced just But if there is a vowel sound, so the M will tend to take that vowel sound, and it will change the meaning, the sounding of that pronunciation. So to prevent that, we add U after the M so that it retains its sound M. So let's imagine if we don't add this, mu, it becomes Nini Hamimbi. Nini Hamimbi. Instead of Nini Hamimbi. So to prevent this, we just add U, Nini Hamuimbi. And this one, Nini Hamangali. Nini Hamangali. So it's taking the sound of A from the verb. So to prevent this, we just add U, Nini Hamu Angali. But for the other ones, this is a consonant. Nini Hamtoki. The M will not take the sound of the consonant here. It just pronounce its distinct. Nini Hamtoki. So same to this Andika. So Andika has a A. Nini Hamu Andiki. If you don't add this U, it will be Nini Hamandiki. Nini Hamandiki. But we need to say Nini Hamuandiki. Okay. Our sound. Vizuri sana. So tutaendelea plurals, plural sentences. Mimi, I, wewe, you, yeye is he or she. Sisi now is a plural, we. If I say Mimi siandiki, I am not writing. For the plural, I say we're not writing. Sisi hatuandiki. And if I say wewe huandiki, you are not writing. For the plural will be nyinyi, you all, hamuandiki. You're not writing. And yeye haandiki, he or she is not writing. For the plural, wao hawaandiki. Wao hawaandiki. Wao hawaandiki. Let's try here to make this sentence plural. You just write in the chat the plural for the sentence. Let's see. One. Tanyu, sentence 2, plural. Hosanna, sentence 3, plural. Ibrahim, sentence 4, plural. Yes, sawa. Just write in the chat. Sentence 4 actually is in the plural. Okay, so let's give another sentence. 4. Yeye anasoma. Okay, yeye anasoma. Asante sana. Yeah, just write in the chats. Let's see.
Vizuri. Tutapata hapa kaka Ibrahim amesema wao hawachezi. Yeye anacheza, wao hawachezi. Vizuri sana kaka Ibrahim. Okay. Dada Sanyu, nyinyi mnalala, sawa. Dada Hozana, tunacheza, sawa. Wao wanacheza, sawa, vizuri. Dada kaka Ibrahim, sisi tunajifunza, sawa sawa, vizuri sana, okay? Okay, now let's just say the negative for this. Negative. Mimi ninajifunza Kiswahili. Dada Sanyu, mimi ninajifunza Kiswahili. Tell me, negative. You just say, unmute. Oh, I'm sorry. Yeah, it's okay. Sawa. Mimi ninajifunza Kiswahili. You wrote, mimi sijifunzi Kiswahili. Sawa sawa. Mimi sijifunzi Kiswahili. Asante sana. Wewe unalala sasa. You are sleeping now. Wewe unalala sasa. Wewe unalala sasa. Kaka Mustafa. Yes. Negative. Yeah. Wewe ulali sasa. Wewe hulali sasa. Yes. Yeye, asante sana, asante sana. Yeye anacheza. Dada Hozana, yeye anacheza. Yeye anacheza. You muted. Sawa, kaka Ibrahim, yeye anacheza. Sawa. Yeye hachezi. Yeye hachezi. Hachezi. Asante sana. Yeye hachezi. Vizuri. Yeye anasoma. Yeye anasoma. Dada Sanyu. Yeye anasoma. Okay. Yeye yeye hasomi. Asante sana dada Sanyu. Yeye hasomi, sawa. Yeye hasomi. Ndio. Okay, now we make this negative plural sentences. Okay. Mimi sijifunzi Kiswahili. What's the plural for this sentence, kaka Mustafa? This one will be sisi Sisi. sijifunzi Kiswahili. Sisi. Okay, sisi sijifunzi. Sisi, si is singular. Si is singular. So the plural one is Nani naweza kusaidia? Kaka Ibrahim, you can try. Sisi. Sawa. Sisi hatujifunzi Kiswahili. Vizuri sana. Sisi hatujifunzi Kiswahili. Sisi
Sisi hatujifunzi Kiswahili. Sawa sawa. Sisi hatujifunzi Kiswahili. Wewe hulali sasa. Dada Hosana, wewe hulali sasa. Wewe hulali sasa. Ndio, you start with the plural for wewe. Okay, I'm trying to construct. Yeye, Yeye. Wewe yeye. nyinyi, Nyinyi. ali sasa. Mlali sasa. Okay. You're not sleeping now. Okay. Vizuri sana. Hosana. Sawa. Mustafa, yeye hachezi. Yeye hachezi. Yeye Nyinyi. Nyinyi. hatujenzi. It's yeye. So yeye, is it nyinyi? The plural for yeye. Hamjenzi. Not nyinyi, but what's the plural for yeye? Mimi is sisi. Wewe is nyinyi. What about yeye? Wow. Wow. So wow. Wow. Watajenzi. Wow. Hawajenzi. Yes, hawajenzi. Wao hawachezi. Wao hawachezi. Okay, try again this, Mustafa. Yeye hasomi. Yeye hawasomi. It's same yeye with hachezi. Yeye hasomi. Wawa hawasomi. Wow. Hawasomi. Vizuri sana kaka Mustafa, vizuri sana. Asante sana. Sasa tasoma sentensi hapa. Dada Sanyu, soma sentensi mimi. Soma sentensi. Okay. Let me see. Mimi. The first sentence, one. Sawa. Kaka Ibrahim, mimi. Sawa. Mimi siendi shuleni leo. Mimi siendi shuleni leo. I am not going to school today. Mimi siendi shuleni leo. Two, Dada Hosana. Hosana. Wewe husikilizi muziki sasa. Wewe husikilizi muziki sasa. Asante. You are not listening to music. It should be to music now. Yes. Asante sana. Kaka Mustafa, tatu. Yeye hachezi mpira vizuri. Yeye hachezi mpira vizuri. Asante sana. Yeye hachezi mpira vizuri. Asante sana. He or she is not playing football well. Nne, Dada Sanyu, nne. Four. Number 4, it's okay, that's what from is 4. Okay. Sisi hatuendi shuleni leo. Sisi hatuendi shuleni leo. We are not going to school today. Sisi hatuendi shuleni leo. Asante sana. 5, kaka Mustafa, tano. Yes. Nyinyi hampiki ugali. Nyinyi hampiki
ugali. You are not cooking ugali. Nyinyi hampiki ugali. Sawa sawa, vizuri sana. Nyinyi hampiki ugali. 6. Dada Hosana, sita. Sita, dada Hosana. Wao hawapigi kelele. Wao. Sema tena. Wao hawapigi kelele. Ndio, wao hawapigi kelele. They are not making noise. This word piga kelele is a phrasal verb. It means make noise. But piga means beat. So if you just translate directly, it's beat noise, but it's actually make noise. So wao hawapigi kelele, they are not making noise. This is the present tense negative. We're negating the present tense. Don't forget. Okay. Also, pronunciation of the words is a key to master your good pronunciation. You need to learn how to pronounce these words correctly. Nyinyi, especially nyinyi, not nyenye, but nyinyi with an I, nyinyi. Nyinyi, yeye, wao, sawa. Just one more time, we read this. Dada Hosana, you read the positive sentence. Kaka Ibrahim, you read the negative sentence. Let's hear. Karibuni sana. Sawa. Mimi ninaandika. Mimi ninaandika. Vizuri? Mimi siandiki. Wewe unaandika. Wewe huandiki. Yeye anaandika. Yeye haandiki. Sisi tunaandika. Sisi hatuandiki. Yeye andika. Yeye haandiki. Wao wanaandika. Wao hawaandiki. Asante sana. Vizuri sana. Vizuri sana. Kaka Ibrahim na dada Hosana. Dada Lama, karibu sana. Dada Labak, karibu sana. Karibu One sana. question, sir. Yeah, ask please. Here you said down the table, yinyi hamsomi. So Yes. we don't add the u after the, it's like hamusomi. So you can, if it's consonant after the m, we don't pronounce the u. Is that correct? Yeah, if it's normally the M sounds mm. So when the M is after a consonant sound, it will just retain its sound. But if it's when another consonant is after the M will just retain its sound. But if it's a vowel that is after the M will tend to take the pronunciation of that vowel. Like if it's M with an A, it will be ma. If it's M with an I, it will be me. If it's an M with an O, it will be mo. So we want to pronounce but now we have some verbs that are starting with A, like the verb andika, right, andika. So if you want to say, you are not writing, you all are not writing. So if you don't put a U, it will be nyinyi hamandiki. Nyinyi hamandiki. It doesn't make sense, hamandiki. So you need to put an U before that A. Nyinyi hamuandiki. So that the M can retain its pronunciation. Nyinyi hamuandiki. Asante mwalimu. Yes. Asante sana, asante sana. Vizuri sana, vizuri sana. Basi tutaendelea. Asking someone, maybe, are you sleeping? Asking questions, let's see. In the present tense, we have the question one.
Je, wewe unalala sasa? Je, wewe unalala sasa? So the answer can be like this. Ndio, mimi ninalala sasa. Yes, I'm sleeping now. Or no, hapana. Mimi silali sasa. No, I'm not sleeping now. Je, wewe unalala sasa? Ndio, mimi ninalala sasa. Yes, I'm sleeping now. Or hapana, mimi silali sasa. 2. Je, wewe unasoma Kiswahili? Are you studying Swahili? Now, 2 answers. One, now Kaka Ibrahim, you asked this question. Dada Hosanna, you provide the positive answer. Dada Labak, you provide the negative answer. So, je, wewe unasoma Kiswahili? Ibrahim asked the question. Sawa. Hosanna, je, wewe unasoma Kiswahili? Ndiyo, ninasoma Kiswahili. Ndio, sawa. Ndio, ninasoma Kiswahili. Asante sana. Endelea, Hosanna. Who is the others? Labak, sawa. Hapana, mimi sisomi Kiswahili. Hapana, mimi sisomi Kiswahili. Asante sana. Hapana, mimi sisomi Kiswahili. Asante. This is je, wewe, okay? So what about yeye? 3. Je, yeye anatoka Kenya? Is she coming from Kenya? Okay, Dada Sanyu, you read the question. Kaka Mustafa will provide the positive answer. Halafu, Kaka Ibrahim will provide the negative answer. Sawa. Sanyu, you read the question. You muted. Je, yeye anatoka Kenya? Ndio. Ndio anatoka Kenya. Ndio, yeye anatoka Kenya. Sawa. Ndio, yeye anatoka Kenya. Sawa. Negative. Sawa. Hapana, yeye hatoki Kenya. Hapana, yeye hatoki Kenya. Hapana, yeye hatoki Kenya. Asante sana. Hapana, yeye hatoki Kenya. Okay, okay. Now, here is exercise. You need to answer this question. You provide two answers for each question in your notebook. Let me just write here. Zoezi exercise here. 1, J. All right. Okay, 2 answers. So 2 answers mean positive and negative. Yeah, this is your homework. 1. Je, mimi ninatoka
Kenya. So this question, maybe you're asking yourself, am I from Kenya? How will you answer this question? Okay, to je, wewe unaongea Kiswahili? Je, yeye ana pika? Kupika is to cook. O, je, sisi tunajifunza Kiswahili sasa? Are we learning Swahili now? 5. Je, nyinyi mnaenda shuleni sasa? Are you going to school now? 6. Je, wao wanaimba? Are they singing? Sawa sawa basi. This is your assignment. You need to write 2 answers for each question. I also sent this part to the group so that you can get that part of the assignment. Which question would you like to ask? Kaka Ibrahim? Kaka Ibrahim, je, wewe unapenda Kiswahili? Sawa. Ndio, mimi unaongea Kiswahili kidogo. Kidogo. Sawa sawa, vizuri Kidogo. sana. Kidogo. Sawa. Kaka Mustafa, je, wewe unaongea Kiswahili? Wewe? Ndio, ninaongea Kiswahili. Asante sana, asante sana, asante sana. Dada Sanyu, je, wewe unaishi Marekani? Oh. Okay, can you repeat that? Je, wewe unaishi Marekani? Ndio, ninaishi Amerikani. Sawa, vizuri sana. Kaka Mustafa, je, wewe unaandika sasa? Yeah, can you repeat? Je, wewe unaandika sasa? Yeah, ndio, ninaandika kitabu. Sawa sawa, vizuri sana. Dada Labak, je, wewe unajifunza Kiswahili? Ndio. Mimi ninajifunza Kiswahili. Ndio, mimi najifunza Kiswahili. Asante sana, asante sana. Basi asanteni sana. Sisi tunakutana kesho. So in our next lesson, we'll be talking about classroom vocabulary. But before that, we'll make practice asking this question. And maybe Mustafa can say, mimi natoka Kenya. Then I'll ask Labak, is Mustafa from Kenya? Like that. Je, yeye anatoka Kenya? So we'll practice that. Then we'll talk about classroom vocabulary. Asante sana. Tukutana kesho. Asante sana. Kwaheri, kwaheri. Wanafunzi wameingia sai sai.